Thank you, comrade, for all the kind things you have said about me and for the difficult task that you have entrusted to me, speaking about Comrade Lenin and how we should see his contributions in our struggle today, our struggles today. And I think when I use the word struggles, I also talk about the many-sided nature of Comrade Lenin's contribution, not simply as a revolutionary leader, as an organizer of the party, but also the historical analysis that he gave, the philosophical analysis that he had, and certain aspects of his works which are still perhaps not so widely known, that how he saw technology, and in fact, in his time, electrification of the Soviet Union, how he saw that as a part of the socialist project. And also, I would like to end, when I come to my number of things that I want to place before you, with his contribution towards creating a revolutionary media, the Iskra, and what embodied his outlook towards such a platform that he did. Comrades, సోదరి సోదరులారా, ఈరోజు లెనిన్ గురించి మాట్లాడమని చెప్పారు. ఇది చాలా కష్టతరమైనటువంటి లక్ష్యం. అయితే లెనిన్ గురించి ఆయన జరిపినటువంటి నాయకత్వం వహించినటువంటి పోరాటాల గురించి, విప్లవాన్ని గురించి నేను చెప్తానంటే అందులో ఆయన వివిధ కోణాల్లో చేసినటువంటి కృషి, అలాగే ఈ రోజుకి దాని తాలూకా ప్రాసంగికత దాన్ని వివరించడంతో పాటు ఆయన సోవియట్ యూనియన్ని విద్యుత్ రంగంలో తీసుకొచ్చినటువంటి మార్పుల ద్వారా విప్లవానికి ప్రజాసేవకి ఏ రకంగా చేశారు, అలాగే మీడియాని ఉపయోగించడం కోసం ఇస్క్రాని ఏ రకంగా అభివృద్ధి చేశారు, అదేవిధంగా ఈరోజు జరుగుతున్నటువంటి మార్పులన్నిటికీ సంబంధించినటువంటి ఒక చారిత్రకమైనటువంటి విప్లవాత్మకమైనటువంటి సైద్ధాంతిక పరమైనటువంటి ఆ పునాదికి సంబంధించినటువంటి విషయాల్ని నేను చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాను. I think all of us know his contribution to the Russian Revolution, that how he fought both right-wing revisionism, which wanted to compromise with capitalism, left-wing adventurism, which without making the necessary conditions for revolution, thought that by just sheer willpower they could build a socialist state and bring about a socialist revolution, and how he enunciated his views on class struggle, that class struggle is not simply breaking your head against the wall or trying to compromise with those who want a capitalist system, and we start telling them as advisors how to bring some reforms which are more people friendly. But to view revolution as a fundamental change of the production system itself, who controls the productive forces, who owns the productive forces, and what is the nature of a socialist state. What is a revolutionary conjuncture? What is the time to strike? When is the time to strike a revolutionary blow? And when to actually conduct your struggles without losing your cadre to the attacks of the right-wing forces or to the state. All of this is something that there are probably people in the dais who are better equipped than me to talk about. So I'm going to talk about certain aspects of Comrade Lenin's works, his contributions to our philosophical understanding, which are perhaps not so well known. And I will start with the electricity sector itself. Perhaps we do not know
that Comrade Lenin, very early on, after the revolution, October Revolution, he installed power plant. I think it was about 10 megawatts or so. So people would have thought, why should the leader of a country inaugurate a small power station of only this size? But Lenin had at that time already formulated that the Soviets and electrification of Soviet Union is what will produce socialism. So that was his vision. How the productive forces in the interest of the people need to advance, need to have the most advanced forms of producing electricity at the time, not simply to produce electricity, but also produce the equipment to produce electricity, which, if you go back to Marx, what he talks about is that what is central to capitalism is Department 1. Those things, those machines which produce the machines for our daily necessities, that's Capital 1. They are the machines that and for producing the machines that produce electricity, the task was to be able to build a hydroelectric power station. The turbines, the hydro turbines, that was the core of the electricity sector that he saw necessary for building electrification in Soviet Union and building socialism. లెనిన్ కృషికి సంబంధించినటువంటి అనేక కోణాల్లో ముఖ్యంగా వర్గ పోరాటం, అందులో ఆయన చేసినటువంటి రెండు అతివాద రివిజనిజం మీద, అలాగే అతివాద దుస్సాహసికవాదం మీద, రెండింటి మీద ఏకకాలంలో చేసినటువంటి పోరాటం, తరువాత విప్లవానికి అవసరమైనటువంటి అనువైన పరిస్థితులు ఏర్పడిన తరువాత మనం ఆ సమయంలోనే విప్లవానికి పూనుకోవాలి, వర్గ పోరాటం అన్నటువంటిది దశల వారీగా ముందుకు వెళ్ళాలన్నటువంటిది, ఏ దశల్లో ఏ పద్ధతుల్లో దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలన్నటువంటి విషయాల్లో ఆయన నిష్ణాతుడుగా ఆ పని చేశాడు. ఆ విషయాలకు సంబంధించినటువంటి అంశాలు వేదిక మీద ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఇంకా చెప్పగలిగిన అవకాశం ఉంది. కానీ నేను లెనిన్కి సంబంధించినటువంటి కృషిలో ముఖ్యంగా ఆయన దార్శనికత, అదేవిధంగా తాత్విక చింతన ఏ రకంగా ఉంది, అది సోవియట్ ప్రజలకి, ప్రపంచానికి, సోషలిజానికి ఏ రకంగా ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి ఉపయోగపడింది అన్నటువంటిది నేను చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాను. ముఖ్యంగా సోషలిజం నిర్మాణంలో కానీ, లేకపోతే విప్లవాన్ని, వర్గ పోరాటాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో పరిశీలించాల్సినటువంటిది ఉత్పత్తి శక్తులు ఏ స్థితిలో ఉన్నాయి, అవి ఎవరి చేతుల్లో ఉన్నాయి, ఉత్పత్తి పంపిణీని ఏ రకంగా చేసుకోవాలన్నటువంటి దాని చుట్టూనే ఇవన్నీ ఆధారపడి ఉంటాయి. ఆ రూపంలో తీసుకున్నట్టయితే సోవియట్ విప్లవం జయప్రదం అయిన తర్వాత లెనిన్ ఒక పవర్ ప్లాంట్ని ప్రారంభించారు. ఆ పవర్ ప్లాంట్ చాలా చిన్న పవర్ ప్లాంట్, 10 మెగావాట్లు మాత్రమే ఉత్పత్తి చేయగలిగినటువంటి చాలా చిన్న పవర్ ప్లాంటు. దాన్ని ప్రారంభోత్సవం చేస్తే అంత పెద్ద దేశాధినేత ఈ చిన్న పవర్ ప్లాంట్ని ప్రారంభోత్సవం ఏమిటి అని కూడా చర్చ వచ్చింది. కానీ ఆ సందర్భంలోనే ఆయన సోవియట్ యూనియన్లో విప్లవాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి, అదే సోషలిజం నిర్మాణానికి సంబంధించినటువంటి దాంట్లో విద్యుత్ రంగం ఎంత కీలకమైంది, దానికి సంబంధించినటువంటి ఉత్పత్తి విధానాన్ని అది చెప్పినప్పుడు పెట్టుబడిదారీ విధానం యొక్క కీలకమైనటువంటి అంశాన్ని, యంత్రాల ద్వారా ప్రజలకు సేవలు అందించడం కోసం ఉపయోగించే యంత్రాలను తయారు చేసి పెట్టుబడిదారీ విధానం మొత్తం వ్యవస్థ మీద పెత్తనం సంపాదించింది. మనం ప్రజలకి విద్యుత్ని అందించడం కోసం మాత్రమే కాదు, ఆ విద్యుత్తును తయారు చేయడానికి అవసరమైనటువంటి యంత్రాలను కూడా ప్రభుత్వమే తయారు చేసి ఆ విధంగా మొత్తం విద్యుత్తు రంగం మీద ప్రభుత్వం పనిచేయాలి. అప్పుడే మనం పూర్తి స్థాయిలో ప్రజలకు అందరికీ విద్యుత్తుని అందించగలమని చెప్పి ఆ హైడ్రో పవర్ టర్బైన్స్ తాలూకా ప్రాధాన్యతను వివరించి అవి తయారు చేసి
ఆ రోజు నుంచి పెద్ద పెద్ద పవర్ ప్లాంట్ల నిర్మాణానికి సోవియట్ అభివృద్ధికి విద్యుత్ రంగం తోడ్పడడంలో ఆ ప్రాథమికమైనటువంటి అడుగులు వేయడంలో లెనిన్ తాలూకా తాత్విక చింతనని దార్శనికతని మనం గమనించవచ్చు. On a small personal note, I was also associated with the electricity sector and specifically with the Vijayawada thermal power station. And in fact, I was responsible for the design of the control system for the power station. I think Vijayawada stage 3. And at that time, it was the most advanced control system that we had in any power station in the country, under the leadership of NT, not Ramarao, but he was the Chief Minister, Tata Rao. N. Tata Rao, the other NTR. Yes. Our plant is named after him. Yes. So it was under his leadership, and he said, I want the latest control system in my power plant, and forced BHEL and others to provide for the thermal power plant the latest available control system in the world at that time. And I was privileged to be associated with the project here. So I would come back to the other part of Lenin, which was the central issue for his philosophy, which is how do we understand dialectics? What is the meaning of dialectics? And he used his understanding not only for the political movement, what constitutes the core of dialectics in the practice of our struggles, how to analyze the current situation, but also regarding the latest physics, which was at that time happening. For those who are aware would know that physics was undergoing two revolutions simultaneously. One was what is now known as quantum mechanics. Basically, when you go at the subatomic level, how do you explain phenomena that you see? A. And B was theory of relativity. And even today, these are the two central axes of the development of physics that we have. And a key problem is we have not been able to reconcile the theory of relativity and what is called the standard model of physics, which explains quantum mechanics. That still remains as a problem. And because it remains as a problem, it's also a philosophical problem, also a problem of dialectics. Because as a Marxist, we have a dialectical framework to understand nature as well as society. And again, what Comrade Lenin wrote, both in his dialectical and empiriocriticism, his volume, and also in his philosophical notebooks, which he did not publish, but he had detailed notes that were taken. We also recognize not only was he interested in looking at social struggles, capitalism in agriculture, revolutionary forces in Russia, revolutionary forces internationally, looking at colonial powers, the revolutionary struggles, for example, in India, the working class struggles which were taking place. While he was interested in all of this, he was also interested in understanding and explaining what dialectical reasoning, dialectical thinking means, not only for social struggles, but also for understanding nature. So if you take Engels' dialectics of nature as an inspiration which tells us how we as human beings have developed, how, for example, the little thumb that we may not think so important makes it possible to grip tools. And because we grip tools, we became tool-making animal. This is Engels. And
He's one of the earliest to look at science, biology is a part of science, evolution and social history put together. And then you have Lenin, who is grappling at that point of time with the cutting edge of philosophy, which was trying to understand relativity as well as quantum mechanics in a dialectical framework. And I think the lessons that we have to learn from that is we have to look at the latest developments in any discipline and be able to understand our dialectical thinking in it. That is a lesson. That is the example that Comrade Lenin has left for us. So we are not going to leave science for the scientists to explain to us what it means for dialectics, what it means for Marxism, whether it is history, whether it is physics, whether it is chemistry, whether it is biology. All of these places are places for ideological struggles, and we as scientists, as technologists, as historians, as social scientists should not forget that. మిత్రులారా, ఈ విజయవాడ థర్మల్ పవర్ స్టేషన్తో నాకు అనుబంధం ఉంది. దీని డిజైనింగ్లో నేను భాగస్వామిగా ఉన్నాను. ఆ రోజున దేశంలో ఎక్కడా లేనటువంటి అత్యంత అభివృద్ధి చెందినటువంటి డిజైన్ని ఈ థర్మల్ ప్లాంట్కి తీసుకురావడం జరిగింది. అప్పుడు ఉన్నటువంటి విద్యుత్ సంస్థ అధినేతగా ఉన్నటువంటి నార్ల తాతారావు గారు ఈరోజు ప్రపంచంలో అధునాతనమైనది ఏదో ఉందో అది నాకు కావాలి అని చెప్పి ఆయన పట్టుబట్టి ఆ రకమైనటువంటి టెక్నాలజీని తీసుకొచ్చారు. దాంట్లో నేను ఆ పనిలో భాగస్వామిగా ఉన్నందుకు ఆ విషయాన్ని మీకు ఒకసారి గుర్తు చేస్తున్నానని చెప్తూ, లెనిన్కి సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి కేంద్ర బిందువుగా మనం భావించవలసినటువంటిది గత్తార్కిక భౌతికవాదాన్ని అన్వయింపజేయడంలో ముఖ్యమైనటువంటి పాత్ర. అది ఆ రోజు ఉన్నటువంటి భౌతిక శాస్త్రంలో ఉన్న రెండు, ఇప్పటికీ అవి ఉన్నాయి. అవి ఒకటి క్వాంటమ్ మెకానిక్స్, రెండు థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ అంటే క్వాంటమ్ గతిశాస్త్రం, అలాగే సాపేక్ష సిద్ధాంతం. ఈ రెండింటిని అధ్యయనం చేయడంతో పాటు ఈ రెండింటికి మధ్యన ఉన్నటువంటి గత్తార్కిక సంబంధం ఎప్పటికీ ఇంకా పూర్తి స్థాయిలో ఆ రెండింటికి మధ్యన ఉన్నటువంటి గత్తార్కిక సంబంధానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు పూర్తిగా విడమర్చబడ్డాయి అన్నటువంటిది ఏం లేదు. కానీ ఆ రోజునే లెనిన్ దాన్ని పరిశీలించి దానికి సంబంధించినటువంటివన్నీ అప్పుడు అన్వయింపు చేసుకోవడం అన్నటువంటిది జరిగింది. ఆయన గత్తార్కిక భౌతికవాదాన్ని ప్రకృతికి, ప్రపంచానికి, జరుగుతున్న పరిణామాలకి, సమాజానికి అన్నిటికీ వర్తింపజేసుకొని ఆలోచించారు. ఆ రోజున ఉన్నటువంటి దాంట్లో ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుగుతున్నటువంటి పోరాటాలు, ఉద్యమాల గురించి, వలసవాద శక్తుల తాలూకా బలాబలాల గురించి, భారతదేశం లాంటి జరుగుతున్నటువంటి ఉద్యమాలు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా రైతాంగ ఉద్యమాలు, ఇలాంటి వాటి అన్నిటిని పరిశీలించడంతో పాటు ఈ అన్నిటిలో కూడా ఆయన పరిశీలించినటువంటి తీరు గత్తార్కిక భౌతికవాదాన్ని అన్వయింపజేసుకున్నటువంటి ఒకటి మనకి కనిపిస్తుంది. మనం ఎంగిల్స్ గత్తార్కిక భౌతికవాదాన్ని చెప్పినటువంటి దాంట్లో శ్రమ గురించి చెప్తాడు. బొటనవేలు ఏ రకంగా శ్రమ చేయడానికి అది ఉపయోగపడింది, అలాగే పనిముట్లు తయారు చేయడానికి అది ఉపయోగపడింది. ఆ రకంగా మనిషి అన్నవాడు పనిముట్లు తయారు చేసే ఒక జంతువుగా రూపాంతరం చెందాడు అన్నటువంటిది ఏదైతే లెనిన్ ఎంగిల్స్ ఆ రోజు చెప్పాడో ఆ రకంగానే తదనంతర కాలంలో డైలెక్టిక్స్ని సమాజానికి వాటికి అన్వయింపజేయడంలో లెనిన్ తాలూకా పాత్ర చాలా ఎక్కువగా ఉంది. అలాగే అది సైన్స్ అన్నటువంటిది సైంటిస్టులకి, ఇంజనీర్లకి మాత్రమే సంబంధించినటువంటిది కాదు. అది సైన్స్ కానీ, హిస్టరీ కానీ, ఇంకోటి కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం గత్తార్కిక దృక్పథంతో పరిశీలించి అవి వాటన్నిటిలో కూడా వర్గ పోరాటాన్ని చేయాలి, ఆ విధంగా మానవాళి శ్రేయస్సుకి, సోషలిజం అభివృద్ధికి కృషి చేయాలన్నటువంటి సిద్ధాంతీకరించడం, తాత్విక చింతనని లెనిన్ మనకి నేర్పడం జరిగింది. It's not only important that as political persons, political leaders who are on the dais, activists, for all of us, we need to then have in front of us the Leninist understanding
of what is the concrete analysis of concrete conditions. How do we determine both our strategic understanding and our tactical understanding, not based on some formulas derived by leadership 30 years back, but or as leadership given, say, as our party central committee or Politburo, but in everyday practice of our life, in every struggle that we conduct, what does dialectical thinking mean for us? And that starts from what Lenin calls the heart of dialectics, concrete analysis of concrete conditions. Study reality as it is, analyze it as it is, but from the point of view of changing it. Not from explaining what is there, but what do we need to do in order to change it in the direction we want. This, to him, was the heart of dialectics, and this is where we, who become lazy sometimes, we start dealing with formulas. This is what our leaders said 10 years back, 15 years back, 20 years back. We go on repeating it. That is not what Comrade Lenin teaches us through his life, through his struggles, and the fact he was willing to look at all aspects of society and nature and look at the latest research that was being carried out in order to be able to intervene as a Marxist. And that lesson that is left for us must inform the way we work, the way we analyze, and the way we intervene in social struggles and in political struggles today. రాజకీయంగా మనం సమాజ మార్పుకి వర్గ పోరాటానికి అవసరమైనటువంటి ఎత్తుగడల్ని అవి వేస్తుంటాం. ఈ ఎత్తుగడలు అలాగే దీర్ఘకాలికమైనటువంటి వ్యూహం, ఈ రెండింటికి సంబంధించినటువంటి అంశాల గురించి మనం రాజకీయ కార్యకర్తలుగా ఎప్పుడు చర్చిస్తుంటాం. అయితే ఇవి ఏదో ఫార్ములాల మాదిరిగా కాదు. డైలెక్టిక్స్ని అన్వయింపజేసుకునేటప్పుడు ముఖ్యమైనటువంటి సూత్రం నిర్దిష్ట పరిస్థితుల్ని నిర్దిష్టంగా అధ్యయనం చేయడం అన్నటువంటిది కీలకమైనటువంటిది. ఆ రకంగా చేయడం ఇది ఎప్పుడో 30 ఏళ్ల కిందటో 20 ఏళ్ల కిందటో చెప్పబడింది, నాయకులు చెప్పారు, లేకపోతే ఒక తీర్మానంలో చెప్పబడిందని దాన్నే మళ్ళీ తిరిగి చెప్పడం కాకుండా ఈ రోజు ఉన్నటువంటి పరిస్థితిని, ఈ రోజు ఉన్నటువంటి పరిణామాల్ని, ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి రీసెర్చ్ని, వీటన్నింటినీ మనం పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి, వాటన్నింటిని పరిశీలించాలి, అధ్యయనం చేయాలి. అదే సమయంలో ఇప్పుడు ఉన్నది ఎలా ఉంది అని వివరించడం కాదు, దీన్ని ఎలా మార్చాలి అన్నటువంటిది మన ఆలోచన ద్వారా, మన సిద్ధాంతం ద్వారా చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. ఆ విధంగా మనం డైలెక్టిక్స్ని దీనికి అన్వయింపజేసుకోవడం, లెనిన్ పదే పదే చెప్పినటువంటి ఆ నిర్దిష్ట పరిస్థితుల్ని నిర్దిష్టంగా అధ్యయనం చేయడం అన్నటువంటి దాని నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటి అంశం. There is a tendency for the middle class, people like me, to become advisors. That instead of entering struggles, intervening in struggles, we advise the movement what to do. Now, I've been a consultant in my technical profession. I have a lot of problems of those people who become consultants without being a part of the struggle. Because consultancy is easy. That is not the task of a Marxist intellectual. The task of a Marxist intellectual is to be able to analyze what the bourgeoisie is doing, combating bourgeois ideology, and to be able to show that the path of struggle, Marxism, Leninism as a path of struggle, identifies what needs to be done and what needs to be fought. And therefore, the task of the bourgeois intellectual is to justify what the bourgeoisie is doing. The task of the Marxist intellectual is to first completely demolish what the bourgeois ideologues are trying to present today: globalization, privatization,
all of these things which is being done in the name of what is the latest. How to counter that, that's a key task of the Marxist intellectual. Not to the left, you're not doing this right. If you listen to me, you should do this instead. So the ideological battle is the major sphere in which the left intellectual, the Marxist intellectual, has to intervene, has to take it as his sphere of struggle. And again, the lessons we draw from Comrade Lenin, who in spite of leading the Bolshevik Party and the revolution, had time for engaging with all the bourgeois intellectuals who were advising the people to accept this form of reform or that reform, or accept that this is fate for the Russian people. So this intervention at the intellectual level is what drove him to analyze even philosophy of science. Apart from, of course, economics, which he dealt with in great detail, capitalism in agriculture, in Russia, which is written enormous amounts, and all other areas of life in Russia at that time. So I think that is the lesson that we as intellectuals have to learn. I'll come back to certain points that I would like to share with you of what kind of struggles, say, a person like me has to engage with. ఇప్పుడు చాలామంది మధ్యతరగతి ఉన్నత మధ్యతరగతి వాళ్ళు అడ్వైజర్స్గా కన్సల్టెంట్లుగా వస్తున్నారు. వాళ్ళు అది చేయండి ఇది చేయండి అని సలహా చెప్పేటటువంటి పరిస్థితి. కానీ వామపక్ష మేధావులు లేదా మార్క్సిస్టు ఇంటలెక్చువల్స్గా మనం ఈరోజు చేయాల్సినటువంటి కర్తవ్యం ఏమిటంటే, ఇప్పుడు పెట్టుబడిదారీ వర్గం ఏ రకంగా పనిచేస్తుంది దాన్ని అంతటినీ అధ్యయనం చేసి దాన్ని మొత్తం తుత్తునీయలు చేసేటటువంటి పద్ధతుల్లో ప్రత్యామ్నాయాల్ని మనం చెప్పేటటువంటి ఇదిగా ఉండాలి. లెనిన్ చెప్పినటువంటి మాదిరిగా మనం ఏం చేయాలి, ఏ పద్ధతుల్లో మార్పు తీసుకురావాలి అన్నటువంటిది ఆ విధంగా మన ఐడియాలజీని అలాగే తాత్వికతని పెంచుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఈరోజు గ్లోబలైజేషన్, ప్రైవేటైజేషన్ ఈ పేర్లతో వస్తున్నటువంటిది ఇది లేటెస్ట్ది అని చెప్తున్నటువంటి దాంట్లో ఈ అన్నిటిలో కూడా ఉన్నటువంటి సైద్ధాంతిక ధోరణుల్ని, తాత్విక చింతనల్ని, వీటన్నిటిని మనం అర్థం చేసుకొని వాటన్నింటినీ కౌంటర్ చేయాలి. ఆ విధంగానే మనం చేయడం సాధ్యం అవుద్ది. లెనిన్ను తన దేశాధినేతగా ఉన్నటువంటి సమయంలో, బోల్షిక్ పార్టీని నాయకత్వం వహించినటువంటి సమయంలో కూడా ఆయన సైన్స్కు సంబంధించిన విషయాల్ని, లేకపోతే మిగతా వర్గ పోరాటాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి అవసరమైనటువంటి విషయాల మీద సమయం వెచ్చించడంతో పాటు ఆ రోజు ఉన్నటువంటి బూర్జువా వర్గ మేధావులతో కూడా కొన్ని సమయాల్లో చర్చించి అంత టైం కూడా ఆయన తీసుకొని ఆ విధంగా అన్నింటినీ మేళవించి చేశాడు. ఆ రకమైనటువంటి కృషి మనకి ఆయన రచనల్లో, వ్యవసాయంలో పెట్టుబడిదారీ విధానం ఈ రచనల్లో మనకు కనిపిస్తుంది. ఆ విధంగా మనం లెనిన్ తాలూకా తాత్విక చింతనని అర్థం చేసుకోవచ్చు. If we take the intellectual struggle that we have to engage with today, is of course the challenge that the communal forces have raised before us. Those who believe that the British were not the enemy, but the Muslims are the enemy, were the enemy, and this is what we have to fight. If you remember, when Mr. Modi becomes the Prime Minister, he addresses the Parliament and he says, we have won our independence after 800 years. Not the British, not 200 years, 800 years. Now we have become the rulers again, which is Muslims were the rulers earlier, then the British, now we. What is this we? Of course, we know what the answer is. So this ideology that today is sought to divide the people, instill in a certain section the feeling that they are the only citizens of India, the feeling that we have been oppressed by
Muslims. All of this is essentially what we as intellectuals need to combat. It is not coming from the grassroots. Yes, riots happen, but riots do not happen spontaneously. Riots are engineered. In India, we know that. So the question is, how do we combat this? And in combating this, what is the task of the middle class intelligentsia, to which I belong, to which a lot of you belong here? And I would argue that Comrade Lenin's lessons are still relevant, that we have to combat them philosophically, we have to combat them historically, we have to combat them in societal terms, and we as middle class have the responsibility to carry on the ideological struggle, not only in terms of Marxism, but in the social sphere, combating the kind of communal poison that is being spewed against minorities, against the left, anybody who opposes the Hindutva project. మనం ఇంటలెక్చువల్స్ చేయాల్సినటువంటి పోరాటంకు సంబంధించినటువంటి అంశాలు మనం పరిశీలించినట్లయితే ఈరోజు మన దేశంలో మనం మతత్వ ప్రమాదాన్ని తీవ్రంగా ఎదుర్కొంటున్నాం. మీరు ఒకసారి మోడీ 2014లో ప్రధానమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన సందర్భంగా చెప్పిన ఉపన్యాసం మనం గుర్తుకు తెచ్చుకుంటే ఆయన ఆ రోజు చెప్పింది 800 సంవత్సరాల తర్వాత మనకు స్వతంత్రం వచ్చింది అని చెప్పాడు. అంటే మొదట ముస్లింలు పరిపాలకులుగా ఉన్నారు, తర్వాత బ్రిటిష్ వాళ్ళు పాలకులుగా ఉన్నారు, ఇప్పుడు మనం వచ్చామనండి. ఆ మనం అంటే ఎవరు అన్నటువంటిది నేను వేరేగా చెప్పనక్కర్లేదు. ఈరోజు ప్రజల్ని సమాజాన్ని విభజించాలన్నటువంటిది వాళ్ళ ప్రాజెక్టుగా ఉంది. అలాగే ముస్లిమ్స్ మైనారిటీసు ఇతర లెఫ్ట్ని అణిచివేయాలి అన్నటువంటిది ఉన్నది. ఇటువంటి వాదనల్ని సైద్ధాంతిక పరంగా తాత్విక పరంగా ఎదుర్కోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. మనకు తెలుసు మతపూరితమైనటువంటి దాడులు ఏవి వాటికంతట అవే వచ్చినటువంటివి కావు. అవి రూపొందించి అమలు చేసినటువంటి రైట్స్ అటువంటి వాటిని కూడా ఎదుర్కోవాలి. ఇటువంటి ఈ దాడుల్ని, ఈ మతపరమైనటువంటి దాడుల్ని కానీ లేకపోతే సైద్ధాంతిక పరమైనటువంటి అంశాలను కానీ మనం అన్ని కోణాల్లో, తాత్విక కోణంలో, చారిత్రక కోణంలో, సామాజిక పరంగా ఎదుర్కోవడం చాలా అవసరం. ఈరోజు సమాజంలో జరుగుతున్నటువంటి ఈ దాడులు, అక్రమాలకు వ్యతిరేకంగా మనం కేవలం మార్క్సిస్టు టెర్మినాలజీలోనే చెప్పడం కాదు, సమాజంలో ఉన్నటువంటి అనేక అంశాలని ఉపయోగించి సమాజ పరంగానే మనం వాటన్నిటిని ప్రజలకు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పాలి. అది ఈరోజు మార్క్సిస్ట్ ఇంటలెక్చువల్స్కి ఉన్నటువంటి కర్తవ్యం. We have also to understand that our independence was not given to us by the British. It was earned through the struggle of the people against the British. And the India we have is a result of the people's struggles, irrespective of the fact, yes, the Congress led the struggle, yes, that is true. Indian National Congress led the struggle against the British. The left participated against the movements in different forms. There were socialists, there were communists as a part of the left. All this combined to weaken or defeat the British Empire, British imperialism, British colonialism, and that result was the formation of a Republic of India with its constitution. This constitution was not given by the political parties. It is a constitution that reflected the people's aspirations, the people's desire for an independent India in which all sections of the people would have a right and would have a stake. Therefore, when we talk of the Indian Constitution, that Constitution was written, yes, by Ambedkar, it was written by inputs from the Constituent Assembly, it was written with the help of people like Nehru, but
we must also understand, it came as a result of the independence struggle which united largest section of the people of all communities, caste, religious beliefs. And that is why we got a secular India as a part of our constitution. And that is why this constitution was hated only by one political section in India. The RSS at the time said, this is not a constitution that we can respect. This is a constitution borrowed from other countries. Our constitution should have been based on Manusmriti. A Manusmriti which does not give rights, of course, to whole sections, the working sections of the people, the Shudras as that it terms, doesn't give rights to women. So a constitution based on exclusions and not inclusions is what their demand was. And this is the constitution which is today also under attack. And therefore, various slogans have been raised. One leader, one nation. Earlier it was Hindu, Hindi, Hindu Rashtra. That was the RSS slogan post-independence. Now you have the slogan, what is it? One nation, one election. Weakened. Otherwise it was one nation, one leader. And we know what that meant. Now all of this are constant fields of struggle. Our fields of struggle, therefore, is also to intervene in all of this, not simply as movements, but also as intellectuals, analyzing what each of this means and what is it that we can counter. మన దేశానికి స్వతంత్రం బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటిది కాదు, మన ప్రజా ఉద్యమాల ద్వారా సాధించుకున్నటువంటి ప్రజా పోరాటాల ద్వారా సాధించుకున్నది. దాన్ని భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ దానికి నాయకత్వం వహించిన జాతీయ పోరాటం. అదే సమయంలో కమ్యూనిస్టులు, లెఫ్టిస్టులు, ఇతర శక్తులు ఈ స్వాతంత్రోద్యమంలో పాల్గొనడం జరిగింది. ఆ రకంగా బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యవాదాన్ని ఓడించి మన దేశానికి మనం స్వాతంత్రం సంపాదించుకున్నాం. అలాగే మన రాజ్యాంగం ఎవరో పొలిటికల్ పార్టీసో లేకపోతే కొంతమంది మేధావులు మాత్రమే ఇచ్చినటువంటిది కాదు. మన జాతీయోద్యమం ఏ కోరికలనైతే కోరిందో, ఏ విధంగా అయితే అది దేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని కులాలు, మతాలు, ప్రాంతాల వారు పాల్గొనేటటువంటి రూపంలో అది జాతీయోద్యమం సాగిందో, ఆ జాతీయోద్యమ ఫలాల్ని ఒక దేశంగా అందుకోవడానికి అవసరమైనటువంటి రీతిలో ఏదైతే అవసరమో అటువంటి రాజ్యాంగాన్ని అది రూపొందించింది. దాన్ని రచించడంలో అంబేద్కర్ పాత్ర ఉంది ఆయన, అలాగే సహకరించడంలో నెహ్రూ లాంటి వాళ్ళది ఉంది. అలాగే మొత్తం క్లాజ్ బై క్లాజు కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ నుంచి కూడాను తీసుకున్నటువంటివి ఇవి ఏవి ఉన్నా కూడా అది ఈ అన్ని మతాలు, కులాలు, ప్రాంతాలకి ప్రాతినిధ్యం వహించే రకంగా ఉన్నది కనుకనే అది సెక్యులరిజం అన్నటువంటి దాన్ని పునాదిగా చేసుకుని చేసింది. ఈరోజు దాని మీద దాడి జరుగుతుంది. మనం ఆ దాడుల్లో గతం మనం చూడవచ్చు. అలాగే రాజ్యాంగాన్ని రూపొందించినప్పుడు ఆర్ఎస్ఎస్ దాన్ని వ్యతిరేకించింది. ఇది ఈ దేశం రాజ్యాంగం కాదు, ఇది ఎవరి దగ్గర నుంచో అరువు తెచ్చుకున్నటువంటి రాజ్యాంగం. మన దేశంలో మనుస్మృతే ప్రాతిపదికగా రాజ్యాంగం ఉండాలి. శూద్రులకి, శ్రమ చేసే వాళ్ళకి ఎవరికి ఏ హక్కులు ఉండదు, బాధ్యతలే ఉంటాయి. ఆ రకంగా ఉండేటటువంటి మనుస్మృతి భారత రాజ్యాంగం కావాలని ఆ రోజు ఆర్ఎస్ఎస్ చెప్పింది. ఇప్పుడు ఆ హిందుత్వ ప్రాజెక్టులో భాగంగానే రకరకాల నినాదాలు, హిందూ రాష్ట్ర అన్నటువంటిది గతంలో కానీ, లేకపోతే ఒకే దేశం ఒకే నాయకుడు అన్నటువంటిది కానీ, లేదా ఇప్పుడు బాగా ముందుకు తెస్తున్నటువంటి ఒక దేశం ఒకే ఎన్నిక అన్నటువంటిది కానీ, ఇవన్నీ కూడాను దాని తాలూకా కొనసాగింపుగానే మనం చూడాలి. ఈరోజు ఇటువంటి వాటి తాలూకా పునాదుల్ని, తాత్విక ధోరణుల్ని అర్థం చేసుకోవడం, వాటిని విడమర్చడం, వాటిని ఎదుర్కోవడం అనేటటువంటి కర్తవ్యాన్ని మనం తీసుకోవాల్సి ఉంది. As we know, the big media today has been co-opted by the government, that they will not like to write about the people's struggles, worker struggles, peasant struggles, farmer struggles, student struggles have disappeared from the problem, from the newspapers. If you have a strike, the workers march, the papers will report
there was a traffic jam in the city. They will not report why the workers marched, why were they there creating the so-called traffic jam. That is not their interest. Their interest is the cars, the people riding the cars. Their interest is big business. Their interest is what the government tells them to write and what not to write. But in all of this, we now have an instrument which people are utilizing. People are utilizing the fact they can laugh at the leaders. They can make fun of them. People are utilizing the fact they can use this instrument and platforms which are there, a number of them, YouTube, Facebook, Reels, various other platforms, Insta, whatever are there, that these multiplicity of platforms are now being used by the people who therefore are bypassing the big media and are able to communicate to each other. We have 600 billion cell phone users in the country. This is Government of India statistics. All of them can be on these platforms, and a lot of them are. They are creating their communication networks, talking to each other, and are able not only to expose the hypocrisy of the government, the kind of lies that are told by the government, but also able to laugh at their leaders, able to laugh at the rulers. And if you remember that humor or reality is really a very powerful argument. And if your entire campaign or facts are based on lies, then exposing one small part of it can also weaken the entire edifice of lies that you have told. And it is here that the people today are participating in the struggle for democracy in the country. And that struggle for democracy in the country is what really worries the rulers. That is why you have the talk of a fact-check unit. Somebody sitting in the government will say, no, this is not a fact, this is a fact. This is truth, this is not true. That means what Orwell called the ministry of truth. That only the government can declare what is true and what is not true. And as we know, that doesn't work, and it is very difficult to work when the people also have an instrument of communication in their hands. మనం గమనిస్తాం ఈరోజు ఉన్నటువంటి బడా మీడియా పోరాటాలకు సంబంధించినటువంటి సమాచారాన్ని ఇవ్వడం లేదు. ఒక కార్మిక వర్గ సమ్మె లేకపోతే ఉద్యమం జరుగుతున్న సందర్భంగా కార్మికులు చేసేటటువంటి ఊరేగింపు జరిగితే ఆ ఊరేగింపు గురించి కానీ లేకపోతే ఆ ఊరేగింపు వెనక ఉన్నటువంటి సమ్మె కారణాల గురించి కానీ చెప్పకుండా ట్రాఫిక్ జామ్ అయింది నగరంలో అని చెప్పి ఒక వార్త రాస్తారు. ఎందుకనంటే వాళ్ళు ప్రభుత్వం ఏమి కోరుకుంటే దాన్ని వార్తలుగా ఇచ్చేటటువంటి పరిస్థితి ఈ బడా మీడియాకి వచ్చింది. ఇటువంటి నేపథ్యంలోనే ప్రజలు తమలో తాము సమాచారాన్ని చేరవేసుకునేటటువంటి సాధనంగా ఈరోజు సోషల్ మీడియా అభివృద్ధి చెందింది. ఈ సోషల్ మీడియా ఈ రోజున 60 కోట్ల కనెక్షన్లు ఉన్నాయి, మీడియా మొబైల్ కనెక్షన్స్ దేశంలో. అలాగే అన్ని వాస్తవాల ఆధారంగా సమాచారాన్ని ఇచ్చినటువంటి సందర్భాల్లో ప్రజలు తెలుసుకున్నటువంటి కొన్ని అంశాల మీద పాలకుల్ని నిలవేయడం లేదా వాళ్ళ పరిపాలనా తీరుని యావగించుకోవడం అన్నటువంటిది జరుగుతున్నది. మనం ఏ చిన్న అంశంలోనైనా పూర్తిగా వాస్తవాల ఆధారంగా మనం ప్రభుత్వాన్ని కానీ ఎదుర్కొన్నట్లయితే తప్పనిసరిగా ఆ అబద్ధాలతో నిర్మించుకున్నటువంటి ఆ మహాసౌధాన్ని కూల్చడం సాధ్యమవుద్ది. అటువంటి చిన్న చిన్న ప్రయత్నాలే ఆ మహాసౌధాన్ని కూల్చుతాయి. ఇటువంటి దానికే ఈరోజు ప్రభుత్వాలు భయపడుతున్నాయి. అందుకనే ఫ్యాక్ట్ చెక్ అన్నటువంటి పేరుతో ఒకటి తీసుకొచ్చి మీరు ఇచ్చినటువంటిది సోషల్ మీడియాలో ఇచ్చింది ఇది ఫ్యాక్ట్ కాదు, ఇది అబద్ధం, ఇది నిజం అనేటటువంటి పద్ధతుల్లో ప్రభుత్వం తాలూకా ఆలోచనల్ని సోషల్ మీడియాలో కూడా అంటే వీటిని నియంత్రించడం ఒక పెద్ద పనిగా పెట్టుకున్నటువంటి పరిస్థితిని చూస్తాం. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఈ
ఈ సోషల్ మీడియాని ఇతర సాధనాల్ని మనం ముందుకు తీసుకెళ్ళడం గురించి కూడా ఆలోచించాలి. I will end with Comrade Lenin again. When he founded the ISKRA, it did not found it simply as a newspaper for the activist. ISKRA was founded as a newspaper, yes, but the objective of that newspaper was to build the Bolshevik party. It was going to be an instrument of organization of the party, not only writing it, leaders, yes, but printing it, distributing it to people that would follow, would be interested in learning about it. So ISKRA was not just simply a newspaper. The sheer task of printing it and distributing it in different parts of Russia. Russia was a very big country. That was to help build the Bolshevik party and the organization. Lenin saw ISKRA as an organizer of the people, not simply as a newspaper. Similarly, when we think about the social media today, we need to think beyond writing a tweet, making a post on Facebook, and thinking our task as a revolutionary activist leader is done. I have contributed my bite to the communication of sphere and to the people, and that is my task. No, the task is how do we organize in the sphere, blogosphere if you will, how do you organize in this? How do you create an opinion? How do you advance your ideological thinking? How do you engage with the enemy who is trying to create a counter to what reality is? How do you create a counter to that, shall we say, myth-making? The great leader has said this, the great leader has done that, the great leader has done this. All of it the great leader has done, yet the people have less food today than they had earlier. Their school fees are too high. The children are not able to get education. Hospital, you get insurance, but it's insurance companies who gave them the money, not public health does not improve. Our various criteria in terms of what would be called the indicators of the people's health, people's longevity, of our sheer level of education, the ability to read and write, all of these are at the lowest levels are in the world. We are not, as a nation, we might be one of the biggest economies, which is true we are, but in all the social indicators today, we are really going down. And that needs to be exposed, that needs to be campaigned, it needs to be done creatively, it needs to be done through organized intervention of both creating that knowledge, disseminating that knowledge, and building the organization even in this sphere, in, shall we say, the social media sphere, to able to build an organization which can do that. And as I said, our biggest weapon is knowledge, our understanding of society, and the ability to create humorous and intelligent ways of being able to propagate our views. I think this is the challenge, which what Lenin did for ISKRA, what is it as a Communist Party today? How is it as a Leninist formation we can do today? That is our challenge, which is what I'm going to leave to you and for myself as well, because this is what the people's media should be, and this is what we as communists have to build. ముగింపులో నేను లెనిన్ చేసినటువంటి కృషిని చెప్పి ముగిస్తాను. లెనిన్ ఆ రోజున ఇస్క్రాని ప్రారంభించి నిర్వహించాడు. దాన్ని ఒక వార్తాపత్రికగా మాత్రమే ఆయన నిర్వహించలేదు. అది రష్యాలో దాన్ని ప్రింట్ చేసి ప్రజలందరి ముందుకి పంపిణీ చేయడం ద్వారా బోల్షివిక్ పార్టీని నిర్మించాలి అన్నటువంటి లక్ష్యం కోసం ఆ రోజున దాన్ని ఉపయోగించారు.
ఆ రూపంలో మనం ఆయన మీడియాని చూసినటువంటి తీరుని మనం గమనించినట్లయితే ఈరోజు సోషల్ మీడియా తాలూకా విస్తృతి, దానికి సంబంధించినటువంటి దాన్ని మనం అర్థం చేసుకొని మనం దీన్ని ఎలాగ ఆర్గనైజ్ చేయాలి, ఏం చేయాలి అన్నటువంటిది మనం ఈరోజు మన లక్ష్యంగా కర్తవ్యంగా పెట్టుకోవాలి. మనం ఏవైనా కొన్ని అంశాల మీద ప్రజల్లో ఒక అభిప్రాయాన్ని ఏర్పాటు చేయడం కోసం మన ప్రయత్నం జరగాలి. అందులో మన సైద్ధాంతిక ఆలోచనల్ని, అలాగే ఆ అంశాలకు సంబంధించినటువంటి వాస్తవాల్ని వాళ్ళకి చెప్పడం, అక్కడితోనే ఆగిపోకుండా వాళ్ళు వాటిని ఎలా తీసుకుంటున్నారు, ఎలాగా అది రూపాంతరం చెందుతుంది అన్నటువంటి దానిలో అన్ని దశల్లో వాళ్ళతో ఎంగేజ్ అయ్యి ఆ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్లో మన జోక్యం నిరంతరము ఉండాలి. చాలామంది నేను ఒక పోస్టు పెట్టేశాను, అయిపోయింది నా పని అని అనుకుంటున్నారు. కొంతమంది నేను మంచి అంశాన్ని ఒక మీడియా బయటగా ఇచ్చాను, అయిపోయింది నా పని అని అనుకుంటున్నారు. అక్కడితోనే పని పూర్తి కాదు. ఆ బయట తాలూకా పర్యవసానాలు ఏ రకంగా వచ్చినాయి, దాన్ని మళ్ళీ ఏ విధంగా చేయాలి, అలాగే మనం సోషల్ మీడియాలో పెట్టిన పోస్టు ఎటువంటి కామెంట్స్ వస్తున్నాయి, లేకపోతే దాన్ని ఎట్లా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి, ఇలాంటివన్నిట్లో ఎంగేజ్ కావడం అనేటువంటిది ముఖ్యం అయినటువంటిది. ఈరోజు మనం చూసినట్టయితే దేశంలో మన విద్యా విధానం, హాస్పిటల్స్, స్కూల్స్ చాలా పెద్ద మొత్తంలో ఫీజులు చెల్లించడానికి సంబంధించిన కానీ, హాస్పిటల్స్లో ఇన్సూరెన్స్ ఉంటేనే వైద్యం అనేటటువంటి పరిస్థితి కానీ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ప్రపంచంలో ఒక పెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా మన దేశం ఉంది అని అన్నటువంటి అది నిజమే కావచ్చు. కానీ మనం అనేక విషయాల్లో చాలా కిందకున్నాం. ముఖ్యంగా సామాజిక సూచికల్లో ఏవైతే మానవాభివృద్ధి సూచికలుగా మనం చెప్తున్నాం, వాటిల్లో మన దేశం విద్య కానీ, వైద్యం కానీ, ఇతర అంశాలన్నింటిలో కూడా మనం చాలా వెనకబడి ఉన్నాం. ఇటువంటి వాటన్నిటికీ సంబంధించినటువంటి విషయాల్ని మన ప్రభుత్వాలు, పాలక వర్గాలు చేస్తున్నటువంటి దాన్ని మనం నిరంతరం ఎండగడుతూ ఎదుర్కొంటూ ఉండాలి. ఈరోజు ఆ విజ్ఞానమే మనకున్నటువంటి ఒక పెద్ద ఆయుధం. ఆ ఆయుధాన్ని ఉపయోగించి మనం కంటెంట్ని కూడగట్టి దాన్ని ప్రజల ముందుకి సోషల్ మీడియా లాగా ద్వారా పంపించడం, ఆ విధమైనటువంటి కృషితోనే మనం ఈ సోషల్ మీడియాని అభివృద్ధి చేయడం, ఆ విధంగా లెనిన్ మీడియాని ఎట్లా చూసి దాన్ని ఒక ఆర్గనైజర్గా చేశారో, ఈరోజు మనం సోషల్ మీడియాని కూడా ఈ భావజాల వ్యాప్తికి, పాలక వర్గాల భావాల్ని ఎదుర్కోవడానికి ఒక ఆయుధంగా, అదే సమయంలో ఆర్గనైజేషన్ బిల్డప్ చేసేటటువంటి దానికోసం కమ్యూనిస్టులు, వామపక్షవాదులు, ముఖ్యంగా మేధావి వర్గం అందరూ కూడా కృషి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అని చెప్పి ముగించారు. ఇప్పుడు